হাই দেয়ার, ওয়েলকাম টু ইনফিনিটি Ahzee চ্যানেল। ওয়েস্টার্ন টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল স্পট। প্লিজ হ্যাভ আ লুক। Today we are going to discuss about prepositions by and with. By is used after verbs in the passive to express the agent or doer of the action expressed by the verb. With is used with the instrument with which the action is done. For example, the man was killed by the thief with a knife. The house was robbed by thieves who broke open the door with a crowbar. The palace is surrounded by a garden. Thank you so much for joining us. Hope to see you next. Please take it easy and have a good time. Bye-bye.